Going on to the next new chapter, probability. இது நம்ம class 11லயே படிச்சிருப்போம், but class 12ல இன்னும் கொஞ்சம் advanced level போகுது. But நம்ம படிச்சத first we'll revise whatever we learned. Okay, brief-ஆ குட்டியா okay explain பண்ணலாமா? Now introduction. What is a probability? ஒரு விஷயம் நடக்குமா நடக்காதா? நடந்தா அது நடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, நடக்கலனா அது நடக்காததுக்கு எவ்வளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, இதுதானே ப்ராபபிலிட்டி. சோ இத நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலா ஒரு டெஃபினிஷனா ஃபார்முலாவா பார்த்து எப்படி பார்ப்போம்? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் an event is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. இது ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம யூசுவலா டீல் பண்றது என்ன? we deal with coins. coinsனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? head or tail சொல்லுவோமா? heads or tails. so இப்போ ஒரு coin toss பண்றோம். so we toss one coin. So what are the possible outcomes? H, T. We call this the sample space. Remember? Appo probability of getting a head is 1/2. Probability of getting a tail is also 1/2. Ipo ide what if we have two coins? So what will be the sample space? HH, HT, TH, TT. Correct? Appo probability of getting at least one head illa probability of getting head ne vechukom. head enna this and this. so this is 3 divided by 4. ஞாபகம் இருக்கா? இந்த probability la ஞாபகம் வச்சுக்கணும். then dice. what all do you have in dice? you have the numbers 1 2 3 4 5 6. so probability of getting 1 or 2 or 3 இதெல்லாம் என்ன probability? you will have 1 divided by 6. these are all called equally likely. ஞாபகம் இருக்கா? equally likely. இப்போ ஹெட்டுக்கு probability of ஹெட்டுக்கு halfனா probability of tailக்கும் half. ரெண்டுத்தோட probabilityயும் ஒண்ணுதான். கரெக்ட்டா? இப்போ டைஸ்லயுமே 1 வரதுக்கான probability is 1/6. 6 வரதுக்கான probability is 1/6. so these are all equally likely events. வெவ்வேறு probability கிடையாது, ஒரே probability தான். okay? now you also have the deck of cards for which you have, இப்போ for example 52 cards. so what are all the cards that you have? you have a spade. you have a spade. I'm sorry about the drawing. you have a clubs. இந்த மாதிரி clubs இருக்கும். then you have a heart. heart மட்டும் கரெக்ட்டா வந்துரும். heart. then I have a diamond. கரெக்ட்டா? then I have 13 cards each. 13 cards each. this is going to be black and this is going to be red. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், but I'm just revising. okay? so இதுதான் basic probability பார்த்தாச்சு. now we are moving on to conditional probability. இப்போ conditional probability னா என்ன? இவ்வளோ நேரம் we were just talking about இப்போ head வரதுக்கு என்ன probability, tail வரதுக்கு என்ன probability, இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ conditional probability னா என்னன்னா, head வந்திருக்கு அப்படின்னா tail வரதுக்கான probability என்ன? so if you are tossing two coins, okay, so first time head வருது, first time I'm getting a head. what is the possibility that I'm going to get a tail in the second toss provided I have a head in the first toss? first toss la head வந்திருந்ததுன்னா second toss la tail வரதுக்கான probability என்ன அப்படினா அங்க ஒரு கண்டிஷன் போடுறோம் இல்லையா? so head வந்திருக்கணும் அப்படிங்கற ஒரு கண்டிஷன், அது வந்திருந்தா tailோட probability என்ன? so this is going to be your conditional probability. you'll understand this better when we are solving questions. but அதுக்கு ஒரு set of denotions இருக்கு, எப்படி நம்ம denote பண்ணுவோம் அப்படினு. so here you see conditional probability of E given F. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? this F is the condition that's given and E is the event that is going to take place. so இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? probability of E given F. இந்த symbol பேரு given, இந்த line பேரு we call this as given. probability of E given F is the number of elementary events favorable to E intersection F. அதாவது E intersection F ஓட probability divided by probability of F. so அதுதான் இங்க பார்க்கிறோம். probability of E given F is probability of E intersection F divided by probability of F. provided denominator should not be 0. இல்லையா? இல்லாட்டி not defined னு வந்துரும். so that is a basic thing. now let us solve some examples. இந்த conditional probability ஓட ஃபார்முலாவை நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம்ன்றதை we'll see. okay? so for now we have probability of A, B, A intersection B கொடுத்திருக்கு. evaluate P of A given B கொடுத்திருக்கான். so இப்போ probability of A given B என்ன இருக்க போகுது? probability of the intersection of the two events divided by probability of B. அதாவது எது givenோ அதோட intersection, எது givenோ அதோட probability. okay? so this is going to be, what is probability of A intersection B? it is given to be 4/13 the whole divided by probability of B என்ன? 9 divided by 13. so இதை எப்படி solve பண்ணலாம்? 4/13 into
13 divided by 9 reciprocal எடுக்கலாமா? So this is going to be, I can cancel these two. So I'll be left with 4 divided by 9. So this is my answer. Simple. இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சிருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் ஈஸியா இருக்கும். வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். பட் மீனிங் புரிஞ்சு என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்றதை எழுதிட்டோம்னா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இதுல சிம்பிளா அப்ளை பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். ஓகே, நவ் மூவிங் ஆன் டு எக்ஸாம்பிள் 2. A family has 2 children. ஸோ இப்போ 2 childrenனா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்க போகுது? My sample space is going to have 2 boys, 2 girls, boy girl, இல்ல girl boy. So these are the 4 possibilities. What is the probability that both the children are boys? So I'm going to take my event A where both the children are boys. So this is going to be my elements of A. Now what is my B? B is going to be given that at least one of them is boy. At least one of them is boy. Na enna options irukku? BB, BG and GB. So these are the different possibilities. Correct? Now they are asking for the probability of A given B. Question purjudha, they are asking both the children are boys given that at least one of them is a boy. So at least one of them is a boy da idu, both are boys da idu. So we are going to find the conditional probability of probability of A given B. Okay, so this is going to be according to the formula probability of A intersection B divided by probability of B. Correct? Now I need the probability of A intersection B. So first of all, what is A intersection B? What is the intersection of the two? I see that it is BB. இது ரெண்டு மட்டும் தான் காமனா இருக்கு. So I'm going to write that. So this is going to be BB. So what is the probability of A intersection B? Probability என்ன? இங்க ஒரு element இருக்கு. Here 4 elements in the sample space. So this is going to be 1 by 4. Now probability of B என்ன? Denominator இருக்கு. Probability of B is going to be, I have 3 elements in this. So it is going to be 3 divided by sample space la ethana elements? 4. So what is this going to be? Probability of A given B equals probability of intersection. So 1 by 4 divided by 3 by 4. So this I can write it as 1 by 4 times 4 by 3 reciprocal. So I can cancel these two. So I'll be left with 1 divided by 3. So this is my final answer. Okay, please copy. Conditional probability is very easy provided you understand the question. Question correct interpret பண்ணிட்டாலே answer வந்துரும். Okay.